வணக்கம். Welcome to the bilingual e-lectures for diploma students organized by Directorate of Technical Education, Chennai, Tamil Nadu. Subject Engineering Chemistry 2. So, in the last lecture we discussed about the unit 1 environmental chemistry. In continuation of that environmental chemistry, today we are going to discuss about green chemistry. பசுமை வேதியியல். பசுமை வேதியியல் என்றால் என்ன? What is meant by green chemistry? It is a design of environment friendly products and process to minimize or remove hazardous substances. So, நாம ஜெனரலாகவே வேதியியல் என்றாலே சில harmful substances இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் hazardous ஆபத்தான chemicals அல்லது வாயுகள் வெளியே வராமலும் to minimize or to control the things. So, we have to that a friendly eco friendly type of chemicals we have to prepare this one. Otherwise, chemistry which is used to prevent pollution is called as green chemistry. So, நம்ம ஈஸியாகவே டிஃபைன் பண்ணிடலாம். What is a green chemistry means? Chemistry which is used to prevent pollution is called as green chemistry. So, what are the goals of green chemistry? இந்த பசுமை வேதியியலின் முக்கியமான நோக்கங்கள் என்ன? எதனால் இந்த பசுமை வேதியியலுக்கு nowadays we are giving more importance. First one, to prevent the formation of waste material before it is formed. நாம் ஒரு சிந்தசைஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா we have to control that one or we have to prevent that formation of waste material. That is the first goal of that one. Second goal, to minimize the global warming. இந்த போன லெக்சர்லேயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் global warmingக்கு மெயினான carbon dioxide is a very responsible for global warming. So, in this case if we synthesize in the chemistry reactions to minimize that formation of what the compounds like carbon dioxide, CFC, that type of chemicals, because these chemicals only cause the global warming. Second one, new methods should be developed to convert almost all the reactants used in the process into the final product. அப்போ புது மெத்தட்களை we have to develop during the reactions. Reactants, whatever the reactants we are using in that particular reaction, that should be converted into products without any we can say what byproducts. So, we have to develop new methods. The next one, to design synthetic methodologies that does not give toxic chemicals. So, already வேறு methods we are preparing some compounds, அப்போ some toxic chemicals or toxic gases may comes out. So, இனிமே synthetic methodologies புது மெத்தட்களை டெவலப் பண்ணும்போது that should not give any toxic chemicals, அந்த மாதிரி பார்த்துக்க வேண்டியதான். So, to avoid the use of auxiliary substances, that is a solvents. So, during the synthesis we are normally using organic compounds or organic solvents like benzene, chloroform, that type of compounds. Benzene is one of the carcinogenic chemicals. Carcinogenic means cancer creating chemical. So, adallam we have to avoid in this case of what? In the green chemistry. Another very important aim is what? To ensure the conduction of synthetic methods at ambient temperature and pressure. The next one, to reduce the formation of byproducts which are harmful. So, we have to what? Developing the new methods during the formation of byproducts that should not be a harmful one. The next one, what? To make use of renewable materials as raw materials during the process. அப்படின்னா அந்த நாம் பயன்படுத்துகிற பொருள்கள் திரும்ப யூஸ் பண்ணுற மாதிரி renewable materials as a raw material during the process. So, something will be comes out as a byproduct, and that material we can use again and again. That we are what? That is one of the aim of the green chemistry. The another one, to perform the process in a safe and controlled way. So, இப்போ நாம் செய்யப்படுகிற வேதி வினைகள் இந்த லெபார்ட்டரியில் பண்ணும்போது that should be a safe and controlled way. The another one, to reduce the quantity of highly hazardous chemicals during the process. So, the chemical process la suppose if we want to use some of the chemicals may be a hazardous one. So, we have to minimize the quantity or reduce the quantity. Suppose if we are what? In a place we are, if we want to use a 5 grams or 10 grams as a hazardous chemical. So, in that case we have to reduce or minimize to 0.1 milligrams of that one. So, the quantity may be reduced during the process. That is also one of the ultimate aim of the goal of what? Green chemistry. Using the non-conventional energy like what? Solar and wind energy. So, we have to what? The solar and wind energy we have to use in this one. Then the product should be recyclable one. So, during the chemical reactions if there is any products formed that should be recyclable one, திரும்ப நம்ம
மறுசுழற்சி பண்ணி அதே யூஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறத பார்க்கணும். தட் இஸ் அ மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி. அடுத்ததாக ரீசைக்ளிங், மறுசுழற்சி. ரீசைக்ளிங், what is the purpose of recycling or what is meant by recycling? Recycling reduces the need for conventional waste disposable methods and thereby lower greenhouse gas emissions. So, in the recycling process, so we have to lowering the greenhouse gas emissions like carbon dioxide, methane, water vapor, that type of what CFC, chlorofluorocarbons, that type of harmful greenhouse gas emissions. And then during the recycling process, we have to see the three important R's. Or one is a reduce, another one is a reuse, another is a recycling. These three are very important in recycling process. So, normally the recycling process refers to the collection and reuse of waste materials. Materials for recycling may be collected from general waste and reprocessed into new methods. Say for example, papers. இப்போ நாம் அதிகமான நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர் நோட் புக் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திய பிறகு வேஸ்ட் ஆகிடுது. ஸோ செய்தித்தாளை அன்றைக்கி நம்ம வாசித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் வாட் மெட்டீரியல் ஒன்லி. ஸோ திரும்ப அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறத பார்க்கணும். தட்ஸ் அ ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ். நார்மலாக நமக்கு பேப்பர் எங்கிருந்து கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் ஒன்லி கிவ்ஸ் அ பேப்பர். ஃப்ரம் த செல்லுலோஸ் மெட்டீரியல் ஒன்லி வி ஆர் manufacturing the papers. Okay. So, see the diagram. In the diagram, see the plants. From the plants only we are taking the raw material as a cellulose material is a raw material for paper. So, it goes to the paper mill. From the paper mill is what compress and some modifications that will be converted into paper. Then it goes to the shopkeepers. Shopkeepers that will goes to the paper products and finally goes to that what sellers and finally comes as a waste materials. The waste material again we have to use the waste material into what new products. That means we are saving the trees, because otherwise what if we want to use a paper we have to cut a lot of trees. From the trees only we are getting the paper. So, to avoid the to avoid the what cut off lot of trees, so we can use or we can already the waste material paper can be sent for reuse or recycling process. That is explained in this diagram. The recycling paper we can see by a visual animation media. With the help of this one we can understand how the paper will be reused. So, whatever we are writing that will be a waste material. So, we can dispose the material as what as a waste. From the waste people will collect all the papers and it goes to the godown. There were they are dumping or they are segregating all the waste materials into plastics, glass, metals and papers like this. And again the papers will be what whether it can be reprocessable or what whether it can be reprocessable as a newspaper. So, we have to go for the processing centers. There it will be screened and what de-linked, thicken the papers and brighten that one and finally காய வச்சிட்டோம்னு வெச்சுங்க. Then we have to give the compressing the fibers. Pulp is pressed to form the papers. நல்ல compress பண்ணும்போது what will happen, it will comes as a paper and that will be we can use for what reuse the materials. Then paper again goes to that all this to the vendor process. So, we can see all the process in this animation video. So, every paper can be recycled maximum 5 to 7 times only. After that we cannot use the papers for recycling process. Not only the paper can be recycled, we can also recycle some of the polystyrene material can be what recycled into new polystyrene material. Then the aluminum containers, say for example, the cool drinks can be stored in the nowadays in the aluminum containers that can also be reused or we can process into new containers. Not only that one, the kitchen scraps can be used to make compost. So, நம்ம வீடுகளில் சமைக்கும் போது மிச்சம் மீதிகிற காய்கறிகள்
இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டுகள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல சேர்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, there's a compost. உரமாக is an organic compounds, organic materials that adds the nutrients to the soil. அதை நம்ம காம்போஸ்ட் ஆக்கி ஒரு 10-15 நாட்கள் உரமாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நம்ம we can use for what? As a fertilizer, as a natural manure for the plants. Then similarly for what? Use the glass containers. Used glass containers can also be converted into new glass containers. Finally, the metal scraps can also be converted into new materials. So, பெரிய தொழிற்சாலைகளில் இரும்பு தொழிற்சாலை இந்த மாதிரி இடங்கள்லேருந்து வர ஸ்கிராப்ஸ் வேஸ்டான இரும்பு துகள்கள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி that also we can send for reprocessing the materials and we can get a new materials. And then what are the advantages of recycling? இந்த ரீசைக்ளிங் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குது? First one, it helps the conservation of natural resources. First point is a very attractive point. See that one. So, for the newspaper or paper purpose we have to go for plants. So, எவ்வளோ தான் நம்ம பிளான்ட்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டே இருக்க முடியும். So, we are conservation of natural resources. We can preserve the resources. Second one, it protects the environment of the area. The recycling is eco-friendly. So, நாம பாதி say for example பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா திரும்ப மரத்தை கட் பண்ணாமல் இருக்கிற பேப்பரே திரும்ப we can send for recycling process. That means we are eco-friendly in that manner. It protects our health also. It makes the air clean and free from foul smell. இந்த ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால மரங்கள் அதிகமாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் air will be a clean one and will not have any foul smell or bad smell in that air. It also reduces the pollution of water bodies. இப்போ நாம் நிறைய வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாம் வாட்டர் பாடிஸில் நீர்நிலைகளில் போட்டோம்னு வச்சிங்களேன். So, that will affect the environment. It saves a lot of energy. Forests are saved by recycling the waste paper. This minimizes the global warming. So, இப்போ ஃபாரஸ்ட்டுகள் காடுகளை நம்ம வளர்க்க வேண்டியது போன லெக்சர்லேயே சொல்லியிருந்தோம். இந்த குளோபல் வார்மிங்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா we have to plant more trees. The trees will minimize the global warming because the plants will take the carbon dioxide for their food preparations as a photosynthesis process. So, after that they exhale the oxygen gas which is very much needed for a human life for the respiration purpose. So, in the last lecture we discussed about solid waste management followed by this class green chemistry as well as that recycling process. So, for that in connection with this one, so it is a fully awareness case study. So, the solid waste management திடக்கழிவு மேலாண்மை எப்படி ஒரு சிறிய டவுன் பஞ்சாயத்தில் எப்படி how they are implemented this scheme effectively அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு சின்ன கேஸ் ஸ்டடி மூலம் ஸ்டடி பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாலக்கோடுங்கிற ஒரு டவுன் பஞ்சாயத்து இருக்குது. ஸோ அந்த டவுன் பஞ்சாயத்தில் that panchayathar and their members are decided to implement solid waste management in the year 2004. So, அந்த பாலக்கோடுங்கிற நகரத்தில் கிட்டத்தட்ட 2.5 tons per day waste materials generated in that particular Palakoda alone itself. So, every day previously they have collected 2 days once before implementation of the program. And also you have to see that the particular place Palakod, people does not have any awareness to manage their solid waste in proper way. அப்படின்னா என்னன்னா அந்த கிராமத்து மக்களுக்கோ இல்லை அந்த நகரத்து மக்களுக்கோ இந்த சாலிட் வேஸ்ட் டெய்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 tons வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ரெடி ஆகிட்டே வருது. அதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது, அது எப்படி நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லாமல் இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ they have no proper plans to manage the solid waste. A special scheme on solid waste management in Palakod, they have decided in a meeting and properly they approach the Tamil Nadu government and they are planning to implement the solid waste management in the Palakod in the year 2004. So, they are properly management, they are planning the work to clean the environment as well as creating a public awareness. So, the awareness program எப்படி ரீச் ஆகிறது. ஸோ தே பிளான் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ இப்போ தே ஆர் ரெடி டு implement the solid waste management in the particular place. How it will reach the people, மக்களுக்கு இது எப்படி சென்றடையுதுன்னு யோசிக்கும்போது they are first think about the school children and the
காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நாளைக்கு பொதுமக்களாகவோ பெரிய தலைவர்களாகவோ வரப்போகிறாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த விழிப்புணர்வை கொண்டு போனால் தான் இந்த திட்டம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்கு they have organized some meetings in various schools in and around of Palakot. ஸோ அங்கே மாணவர்களிடையே பேசும்போது சாலிட் திடக்கழிவு மேலாண்மை நமது ஊரில் எப்படி நம்ம நீட்டாக வச்சுக்கிறது, இதுக்கு என்னென்ன வகையில் பண்ணுறது. அப்போ அந்த ப்ரோக்ராமில் வெறும் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும் தட் will not reach the audience, மாணவர்களை சென்று அடையாது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, சின்ன சின்ன நாடகங்கள், மேடை பாடல்கள், இதன் மூலியமாகவும் they are creating a public awareness. So they are decided and they are doing this type of camps at various schools and colleges. ஸோ அவங்களோட டார்கெட் பிளேஸே இருக்குது ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் பண்ணால் தான் தட் will reach the public. ஸோ அதனால் they are conducting some programs like what, மேடை நாடகங்கள், பாடல்கள், இந்த solid waste management, how we are going to manage the solid waste, daily what 2.5 tons per day உற்பத்தி ஆகிறது எப்படி நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு they are planning all these things. Then they have started implemented the plan in that particular village. அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, பொதுமக்களிடையே 2 விதமான பின்ஸ், டஸ்ட்பின்ஸ், குப்பைகளை சேகரிக்கிறதுக்கு உண்டான குப்பைகளை அந்த டஸ்ட்பின்ஸை ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தாங்க. ஒன்று க்ரீன் கலரில் இருக்கும், இன்னொன்று பிளாக் கலரில் இருக்கும். இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, இந்த பிளாக் கலரில் உள்ளது நான் பயோடிகிரேடபிள் மக்காத குப்பை, மக்கும் குப்பையை க்ரீன் கலர்லேயும் மக்காத குப்பையை கருப்பு கலர்லேயும் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான திட்டங்கள் போட்டாங்க. அதை மக்களிடையே சென்றடையவும் வச்சாங்க. அடுத்தது நிறைய சுய உதவி குழுக்கள் அமைச்சு அது எல்லா மக்களோடையும் சென்றடைகிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அனுப்புனாங்க. ஸோ they have what, அந்த பகுதியில் வட்டாரத்தில் ஒரு 10-20 மகளிர் குழுக்களை ஃபார்ம் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி திடக்கழிவு மேலாண்மை எப்படி பண்ண போகிறோம், அதுக்கு எப்படிலாம் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம், சாலிட் வேஸ்ட் ஃப்ரம் த பப்ளிக், அதை அப்படியே அவங்கள்ட்ட சொல்கிறதுக்கு உண்டான சுய உதவிக்குழுவை அமைச்சாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த டீம் மெம்பர்ஸ் யார் யார் பண்ண போகிறாங்க, எப்படி பண்ண போகிறாங்க, they have planned everything. அவங்களுக்கு என்னென்ன உடைகள் கொடுக்கறது, குப்பைகள் அள்ளும்போது சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்காக க்ளவுஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கறதுக்கு. அதேமாரி நிறைய பின்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னது, பிளாக் கலரில் உள்ளது நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் போடுறதுக்கும், பச்சையில் உள்ளது பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் போடுறதுக்கும். அதாவது இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மிக முக்கியமானது எங்கே கலெக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ குப்பைகளை அந்த இடத்துல we have to segregate the குப்பைகளை மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு 2ஆக பிரிச்சிடறோம். ஸோ நிறைய வீடுகளுக்கு இதை கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், வீடுகளில் அந்த குப்பைகள் வரும்போதே இது மக்கும் குப்பை இது மக்காத குப்பை அப்படின்னு பிரிச்சிடறோம், நம்ம இனங்கண்டு அங்கேயே பிரிச்சிடறோம். ஸோ இதுக்கு உண்டான குழுக்களுக்கு ஆர் அதை செய்யப்போகிற மக்களுக்காக வாலண்டியர்ஸ் they have to சேஃப்டியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக they are given a gloves, cap and uniform dress materials. இதெல்லாம் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. தென் த ப்ரோக்ராமோட ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ இவங்க தயாராக என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி க்ரீன் பின்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பிளாக் பின்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த வாலண்டியர்ஸ் அனைவரும் அந்த டவுன் பஞ்சாயத்துலேருந்து எல்லா இடங்களுக்கும் போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டாங்க. எங்கே குப்பைகளை கலெக்ட் பண்ணுறது, எங்கே கொண்டு போய் சேகரிக்கிறது எல்லாமே திட்டமிட்டு கரெக்டாக பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு வாலண்டியர்ஸ் டோர் டு டோர் பர் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏற்பாடு செஞ்சாங்க. கிட்டத்தட்ட அந்த இதில் ஒரு 10-15 தெருக்கள் இருக்கும், ஒரு 2-3 மார்க்கெட்ஸ் ஏரியாஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஸ்கூல்ஸ், ஒரு சின்ன இடம் தான், சின்ன ஏரியா தான் பாலக்கோடுங்கிறது. ஸோ அந்த ஏரியாவில் வீடுக்கு வீடு போய் அந்த குப்பைகளை கலெக்ட் பண்ணும்போது இவங்க ஏற்கனவே சொல்லி வச்ச மாதிரி என்னது, அந்த மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைகளை வீடுகளில் பிரிச்சிருப்பாங்க. அப்படி பிரிக்கலனாலும் திரும்ப they have to give an instructions to what, அந்த வீடுகளிலே பிரிச்சிட்டோம்னா எளிதாக இருக்கும்னு சொல்கிறதையும் சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் தனித்தனியாக போய் ஒரு பர்டிகுலர் டைம், இந்த மார்னிங் ஹவர்ஸில் ஒரு 7 o'clock அது மாதிரி ஒரு மணி ஓசை எழுப்பி அந்த வீடுகள்லேருந்து வந்து அவங்க கொடுக்குற மாதிரி ஏற்பாடுகள் செஞ்சு ஒவ்வொரு வாலண்டியர்ஸும் போய் அவங்கவுங்க வீடுகளில் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. அந்த மாதிரி வேஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு வந்துடுது. ஸோ அங்கேயே என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுறாங்க வெதர் இட்ஸ் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் ஆர் வாட் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட். ஸோ அந்த பின்ஸை வச்சுக்கிட்டு அதிலே அவங்க பிரிச்சிடுறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னு வச்சிங்களேன்,
இந்த வேஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ட்ரக்கில் வரும்போது இது எல்லாம் ஒரு பொது இடத்துக்கு அது லாரியில் ஏற்றுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு வந்து அசம்பிள் ஆகுது. இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். அடுத்ததாக ஒரு காமன் பாயிண்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வச்சுருவாங்க. ஸோ எல்லா தெருக்கள் இருந்தும் கலெக்ட் பண்ணுற எல்லாமே அந்த ட்ரக்கில் வந்து சேர்ந்துருது அந்த இடத்துக்கு வந்து. ஸோ அங்கேயே என்ன பண்ணுறாங்க, ஏற்கனவே அவங்க ஒரு இடத்துல எல்லாத்தையும் பிரிச்சிடுறாங்க. தே செக்ரிகேட் த biodegradable as well as non-biodegradable waste and their what bring everything to the common point. ஒரு பொதுவான இடத்துக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இடங்களுக்கு வந்து குமிச்சிடுறாங்க எல்லா குப்பைகளையும். இஃப் இட் இஸ் அ நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட், மக்காத குப்பைகள் இருந்தால் அது தனியாக என்ன பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி அது தனியாக என்ன பண்ணுமோ போன லெக்சரில் நம்ம பார்த்துருப்போம், லேண்ட்ஃபில் மெத்தட் ஆர் இன்சினரேஷன் மெத்தட். ஸோ அந்த மெத்தடுக்கு உண்டான தேவைகளை அங்கே பிரிச்சுறது அங்கேயே. அப்போ மக்கும் குப்பைகளை என்ன சார் பண்ணுறாங்க, மக்காத குப்பைகளை என்ன பண்ணுறாங்க, மக்காத குப்பைகளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எய்தர் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் லேண்ட்ஃபில் மெத்தட் ஆர் இன்சினரேஷன் மெத்தட். எரித்து சாம்பலாக்கல் முறைப்படி நம்ம அதை பண்ணிடலாம். அது இப்போ மக்கும் குப்பைகளை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மக்கும் குப்பைகளை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக வச்சுட்டு அதில் தேவாட் கம்போஸ்ட் சொன்னோம் இல்லையா, இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதுலேருந்து திரும்ப அந்த இயற்கை உரங்களை நேச்சுரல் மேன்யூஸ் திரும்ப விவசாயிகளுக்கு ஒரு சீப் ரேட்டில் வித்துடுறாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ இந்த நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்லாம் தே ஹவ் டு சென்ட் ஃபார் இன்சினரேஷன் மெத்தட்ஸ். இப்போ அந்த ஊரை க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் we can see that one cleaning of roads, streets and ditches எல்லா இடத்துலையும் சுத்தம் பண்ணி வச்சிடறாங்க. இந்த சொன்னோம் இல்லையா மக்கும் குப்பையெல்லாம் அது எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு வந்து அன்லோடிங் த வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்துறாங்க. அந்த ஊருக்கு வெளியில் ஒதுக்குப்புறமான இடங்களில் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத ஏரியாக்களில் சேகரிக்கும் போது அந்த இடங்களில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க உரங்கள் தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு 10-15 நாளைக்கு அப்படியே மக்க வச்சிருது. மக்கிட்ட அந்த மெயினாக வீடுகள்லேருந்து வெளிவர குப்பைகள் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி இட் வில் பி எ பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட். ஸோ ஒரு 15 to 20 days மக்குனதுக்கப்புறம் இஸ் அ நேச்சுரல் மேன்யூர் ஆகிடும், இயற்கையான உரமாகிடும். ஸோ இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் பாலக்கோடை பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், எல்லா பிளேஸஸும் நீட்டாக இருக்கும். நீட்டாக இருந்துச்சு பாருங்கள், எல்லா இடத்தையும் பாருங்கள் நீட்டாக இருக்கும். எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கீம் ஆஃப் ரோட்ஸ் ஆஃப் பாலக்கோட். ஸோ இந்த திடக்கழிவு மேலாண்மைங்கிறது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராமாக 2004 பாலக்கோடில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க தமிழக அரசால். இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி தான். ஸோ நாம் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஹவு வி ஆர் ஹேண்ட்லிங் தட் வேஸ்ட், ஹவு வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் தட் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் எ பர்டிகுலர் பிளேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக பார்த்தோம். தென் ஃபைனலி கம் டு த ரீகேப். இந்த பர்டிகுலர் லெக்சரில் என்னென்ன பார்த்தோன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரினா என்ன, அதை we have to define it. So because it's a new aspect or new dimension of chemistry, green chemistry ங்கிறது. So green chemistry is what, nothing but we have to carry out the reactions without affecting the environment. That is a green chemistry. Then what are the goals of green chemistry? Because normally chemical industries in a way mostly what the lot of chemicals may be used, some of the chemicals are harmful to us. அதுக்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது தான் nowadays we are having the green chemistry. Next we discuss the recycling process. Recycling process means you have to think about 3 important R. One is reduce, reuse and recycle. So all the 3 components, இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் ரீசைக்ளிங்கில். 3 R's are very important. Then we have discussed about lot of examples and advantages of recycling. And finally we see the case study of solid waste management in the Palakkad village. Even though this is not in the syllabus, it must be what, the student must know the importance of solid waste management. இது ஒரு விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம் மாதிரி. ஸோ டெஃபினட்டாக நாமளும் நம்ம இடங்களில் சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம். ஸோ வீடுகளிலே என்ன பண்ணுறோம், மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைகள்னு பிரிச்சிடுறோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லெசன்லேருந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். Part A is a 2 mark questions. Define green chemistry. Give any 2 goals of green chemistry. If it is asked in the 2 mark questions, you write only 2 points is enough. There are what, nearly 10 points are there. You can write only 2 points of important goals of green chemistry. It depends upon mark you have to write the answers. What is recycling? We may ask in the 2 mark questions. In the part B,
Give any 3 goals of green chemistry. What is a recycling? Give an example. So, we have discussed lot of examples. Paper recycle பண்ணலாம், அப்புறம் metals recycle பண்ணலாம், glass we can also what recycling that glass, then aluminum containers, we have lot of what recycling process. You can write 1 or 2 examples based on the question. So, what is a recycling? Give an example. So, it is a 3 mark questions, and in the last 5 mark questions. So, what type of questions we may ask in this particular lesson means define green chemistry, give the goals of green chemistry. This may ask in the 5 mark questions, and finally, that explain the advantages of recycling. The recycling oda enna advantages irukkudu. So, that we have to explain all the things. If it is a 5 points are there, you write 5 marks, you write 5 points and get 5 marks very easily. Okay. Idu variki just we will discuss in that what we discuss in the environmental chemistry in 4 lessons. What are the 4 lessons? One is air pollution, second water pollution, third solid waste management, fourth one is a green chemistry. So, இது நல்ல அந்த 4 லெசன்ஸ்லும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கெமிஸ்ட்ரினாவே நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்கும். பட் இந்த பர்டிகுலர் லெசன்ஸில் ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்தளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. பட் we can easily recap the things. All the 4 lessons are very important lessons, and which are what day to day life we have to know all these aspects. திடக்கழிவு மேலாண்மை, not only for what solid waste, we can also what think about liquid waste as well as gaseous waste also. Thank you.